This conference will now be recorded. Hello, everyone. My name is John, and I'm a recovered alcoholic. Not really sure how long I should speak before I let the translator step in, so I'm going to speak for about a minute or two, and I'll try to be mindful of the time. My sobriety date is March 26th of 2017. It's by the grace of a loving God, the program of Alcoholics Anonymous, good sponsorship, and many, many newcomers that I've been able to help, that I've been able to stay sober for over 5 years. Okay, you can just translate and then I'll know how to translate. So, one question I couldn't hear the sobriety date. Can you please repeat it? March 26th of 2017. ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు జాను. నేను త్రాగుబోతుని. ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు కాపాలి అని చెప్పి చెప్తాను ఆయనకి. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి మార్చ్ 26 అదే మార్చ్ 26 2017. సో ఇప్పుడు ఆయన ఈ లోపే చాలా మంది తాగుబోతుంది దీనికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తీసుకెళ్లారు ఈ టైం. సో ఇప్పుడు ఆయన నుంచి ఉన్నాం. John, you can just go for a minute or two, wherever you like, 2 or 3 minutes, and wherever you find it as a logical conclusion, you can just say translate. And if you're going too long, I'm going to stop you anyway. So we really need not to worry about that. Just go with the flow. I love it. Thank you for that. That's a good guiding principle. Okay, so I grew up in the suburbs of Boston, Massachusetts. The son of an alcoholic father. My father was a closet alcoholic. He would never drink in front of us, but he would be drunk in front of us. He thought we didn't know, but we knew. Because of my father's alcoholism, my mother separated from my father when I was 8 years old, and that devastated him, which spiraled his drinking to the point of homelessness, living in a homeless shelter in downtown Boston, and he was hit by a subway, and he died when I was 22 years old. That devastated me. So yeah, that was just over 20 years ago. I'm 43 years old now, and so I saw the effects of alcohol at an early age. Um, at 16, I said I would never drink because of who my father was, and by 17, I was a blackout drinker. I also started using non-AA substances pretty early on. Um, didn't matter what it was, a drink or a drug. I liked it as long as I was putting something between me and me. I liked it. When I was in high school, I was a good athlete. Played a lot of sports. I loved the attention. I was offered many scholarships for American football, track and field, to universities. I declined all of them because I wanted to drink. Um, this drinking was taking in a more exhilarating part of my life, and surrounded myself with people that like to drink and drug like me. Um, when I was 18 years old, my parents kicked me out of the house. I got my first apartment, and that was great for a 19-year-old alcoholic. I got a job working in restaurants really young, and uh, started bartending, and that was great for an alcoholic. I got all the attention. I had what everybody wanted. I had the booze, and it also afforded me, in America, the, the tips, the gratuities, or bartenders can make a good living. And so, as a 19, 20-year-old alcoholic bartending, it afforded me to live
a lavish alcoholic lifestyle. I was also selling some marijuana, and that helped fund my alcoholism too. I'll translate here. Yeah. Thank you. సో ఏంటంటే అండి ఈ నాన్నగారు కూడా తాగబోతే కాకపోతే ఎప్పుడు ఈ రోజు ముందు తాగేవారు కాదు, తాగి వచ్చేవారు. సో వీళ్ళకి తెలుసు తాగాడు బాగా అని. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఈయనకి 8 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ అమ్మగారు వీళ్ళ నాన్నగారిని వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. దాంతో ఆయనకి చాలా మానసిక దెబ్బ పెద్దదే తగ్గింది. ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఈయనకి 20 రోజులు ఈయన ఇంకా వీళ్ళ నాన్నగారు ఇల్లు లేకుండా వాకిల్ లేకుండా రోడ్ల మీద పడుకుని ఈయనకి 22 వయసు అప్పుడు మెట్రో ట్రైన్ గుద్ది చనిపోవటం జరిగింది. ఈయనకి బానే అది కూడా ఈయనకి బానే ఇంపాక్ట్ ఉండింది. గత ఏంటంటే ఈయన 16 ఏళ్ళ వయసులో అస్సలు తాగకూడదు అనుకున్నారంట, ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారిని చూసి. అయితే 18వ ఏటకే ఈయన ఇంట్లోంచి బయటకు జన్మేశారు. ఈయన తాగుడు ఇది చూసి 22 సంవత్సరం అదే కొంచెం ఎదిగాక బార్ టెండర్ అంటే బార్లో బార్ టెండర్ ఉంటాయి కదండి, అలా బార్ టెండర్ జాబ్ వచ్చింది. దాంతో దీనికి ఏంటంటే డబ్బులు మందుకు మందు బానే నా తాగుబోతు జీవితానికి సరిపడా డబ్బులు మందు దొరికేది నాకు. సో నాకు అడ్డు పదుపు లేకుండా నేను హ్యాపీగా తాగుతూ అలా అక్కడ పనిచేస్తూ జీవితం గడుపుతూ మొదలు పెట్టాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Thank you. Um, yeah, so the drinking age in the United States is 21 years old, and when I turned 21, I loved going out. I loved the party lifestyle. So I got to the point where uh, if I wasn't at a bar working, I was at a bar drinking. And with the progression of the alcoholic illness, I became a barroom blackout drinker. I knew everybody in the city I was living in. It was just outside of Boston suburbs, a small city. Um, and I knew all the bartenders. They all knew me. I was getting my OUIs and wrecking cars and, going into back alleys to get known approved substances. And it was a fast lifestyle. I loved the chaos. I loved going out to see live sporting events, American football, baseball, uh, going to see live music, going to lots of stadiums all over the country, live music festivals where we camp out for days, just party like monsters, like absolute animals, surrounding myself with anybody and everybody who had an excuse to drink or drug. Those were my people. As the literature says, the alcoholic life seems the only normal one. That was true for me. In my 30s, I was 30 years old, regular at my bar, saw how hungover I was one day, and he reached into his pocket, grabbed a cocktail napkin off of the bar, put something in the napkin, slid it across the bar. I opened the napkin and I saw a small white pill. Our literature calls it a high-powered sedative. But that painkiller took away my hangover and made me feel amazing. And because I'm an alcoholic, I want to feel like that all the time. So I started seeking those out in the back alleys. Started seeking out those high-powered sedatives. And that, next thing I know, I'm using those high-powered sedatives, drinking, I'm using other substances to help me stay awake at night. And that combination soon landed me on the rocks. I'm now a full-blown alcoholic and I'm a drug addict. And that's when the unmanageability really started kicking
loss of jobs, friendships, interventions, people trying to strong warnings that I failed to heed, as the literature says. My life got real dark really quick. Did that slow down this alcoholic? Absolutely not. I had so much fight in me, so much high resolve that that chaos would go for another 10 years, no, another 8 years. To me till I was 38 years old to ask for help. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే బాగా ఆటలు కూడా ఆడేవారంట. ఎందుకంటే అందరు తప్పట్లో ఆయనకి ఇష్టం, ఆ అటెన్షన్ ఇష్టం అన్నమాట. కాదు, కాలేజ్ వచ్చేసరికి ఈయన అంత కష్టపడదలుచుకోలేదు, అందుకని అది వదిలేసరికి తాగుడు జీవితానికి అట్లా వస్తుంది. ఇలాగా తాగుతూ 21 సంవత్సరాలకి లీగల్ గా తాగొచ్చు అమెరికాలో. ఆ వయసు వచ్చేసరికి ఈయన బార్లో పని చేస్తున్నాడు. ఈధర్ బార్లో పని చేస్తూ ఉంటాడు, లేకపోతే బార్లో తాగుతూ ఉంటాడు. రెండాట్లో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా ఏంటంటే బాగా ఈయనక వేగమైన జీవితం ఇష్టం. స్లోగా వెళ్ళకూడదు జీవితం, వేగంగా వెళ్ళాలి. ఆ వేగమైన జీవితం ఇష్టమైనందుకు ఈయన బాగా మంచి కార్లు, అలాగే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లు ఇలాంటివన్నీ పట్టుకుంటాం. మళ్ళీ రాత్రి పూట్లేమో మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోవటం. మొత్తానికి ఇలాగా జీవితం సాగుతుంటా ఒక రోజు మంచి హ్యాంగ్ ఓవర్ మీద బార్లో పనిచేస్తుంటే ఒక ఆయన ఒక నాప్కిన్ లో చుట్టూ ఈయన వైపుకి తోసాడు. నాప్కిన్ తెరిస్తే ఒక తెల్లటి మాత్ర ఉంది. అదేంటంటే మన పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది ఏంటి, హై పవర్డ్ సెడేటివ్ అని. అంటే మంచి పవర్ఫుల్ అయిన మత్తు మందు అన్నమాట. మత్తు వస్తుంది నిద్రపోవడానికి వాడే మందు. అది వేసుకోగానే మొత్తం హ్యాంగ్ ఓవర్ పోయింది. చాలా బాగా అనిపించింది. సో కాకపోతే నాకు ఎప్పుడు బాగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది నిత్యం. అదే నా జబ్బు. సో నేను దాన్ని కూడా అలాగే మన పుస్తకంలో రాసినట్టు హై పవర్ సెడేటివ్లు వాడటం పొద్దున్న హ్యాంగ్ ఓవర్ పోవడానికి. రాత్రులేమో తాగటం, మళ్ళీ తాగుతూ మెలకుగా ఉండడానికి వేరే పదార్థాలు వాడటం. ఇలాగా వెళ్తూ ఉంటే కొన్ని రోజులకి జీవితం అస్తవ్యస్తం అవటం మొదలుపెట్టి మెల్లిగా ఇంటర్వెన్షన్ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తారన్నమాట సడన్ గా, వాళ్ళకి తెలియకుండా. అలాంటివి చాలా అవ్వటం, ఉద్యోగాలు పోవటం, ఇవన్నీ కూడా జరగటం మొదలుపెట్టిన ఈయనకి లోపల ఉన్న పట్టుదల ఏంటంటే ఈ జీవితం ఇలాగే కొనసాగించాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్న పట్టుదలతోటి. ఇంకా 8 ఏళ్ళు ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడే 8 ఏళ్ళ ముందే రాక్ బాటం పుట్టినైనా, అంటే అస్తవ్యస్తత అయిపోయిన జీవితం ఇంకా అలాగే, ఇంకా ఏదో విధంగా ఇదే జీవితాన్ని పొందాలి అని చెప్పి ఇంకొక 8 ఏళ్ళు అదే జీవితాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. John, if you're not speaking, can you mute yourself? That's just a request. Oh yeah, absolutely. Sorry about that. So I will fast forward a lot of the chaos, lots of arrests, lots of pitiful and incomprehensible demoralization, and I'll start to get to some of the solution. 38 years old. I get arrested again. And this time, I just had no more fight left in me. I'm severely addicted to this drug. I'm bartending at a 4-star hotel, a really nice hotel in downtown Boston. I'm serving celebrities and professional athletes, and inside, the unmanageability
externally been it had been unmanageable externally for years, but internally, um, it was my body arrested again, and I didn't care if I lived or died. How dark it was before the dawn. I was my living in a machine shop that was my family's business. No friends. My family's love for me was wearing real thin. Not doing any of the fun things I like to do. I'm not going to the sporting events. I'm not going to the concerts. Um, my life was just existing, not living. And I feel that final arrest was the straw that broke the camel's back. I'm facing some serious charges, and I had no hope. I experienced complete deflation and demoralization. And like a good alcoholic, I called my mother and I asked for help. And she said some words that cut me up, cut me up. She said, "We've been waiting for this phone call for years." And so she finds a really serene place on a mountain in the hills of New Hampshire. And I go into a treatment center, and they handed me a blue book. Little did I know how that book and that treatment center would change the course of my life. While there, they started taking me through the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And they started talking to me about the steps and the connection to a higher power. And I had no idea what any of this language meant. I had the spiritual education of a 9-year-old that feared God, that feared sinning, that feared the pastors of my Christian church that I went to, and I feared the teachers of the private school, and so I wanted nothing to do with God in my adult life until I came into Alcoholics Anonymous, and they said that the solution lied in a life of spiritual consciousness and of altruism. And I had so much desperation. I said, I will do anything to stay sober. I will do anything to never pick up another bottle of whiskey. I will do anything to never pick up another bag of drugs. If you want me to talk to God, sign me up. You want me to work these 12 steps you guys are talking about? Sign me up. Because I will do anything to not pick up again. And while I was there, I had an open mind and an open heart. And I allowed God to come into my life the best I could with what limited knowledge I had of God. So he started taking me through the book, and I started praying, and I identified. It was in black and white, the things that I had felt, seen, and experienced in my 20 years of drinking. It was laid out before me. So much so that I said to myself, I am one of them too. I must have this thing. And so I started my journey of spiritual consciousness. And after 30 days of this place, I had done the third step and turned my will and my life over to the care of God as best I could. Didn't really have an understanding of what that meant at the time because I was so freshly newly sober. I just went with it. And I started writing. And at first, it was kind of fun to be writing because
because I was writing down all the resentments that I had. Then I started to write the turnarounds, and I realized that I had to die the death of my ego in that process. I started to get a shift in perspective, a shift in truth, because I've been living my life through the lens of a chronic alcoholic for years. And so I started to get a shift in perspective and a shift in hope. That if I did these certain simple things laid out in this book, if I continue to build a spiritual consciousness life, that there would be hope in my life. So that's what I did. And after 30 days, I left that treatment center and I moved to Maine. Yeah, I'll translate. Thank you. Uh, సో ఏంటంటే అండి, ఇంకా 8 ఏళ్ళు సాగింది కదా. ముందు ఈయన ఏంటంటే సరదాగా ఫుట్బాల్ అదే మామూలుగా ఆ, అమెరికన్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లకి, లేకపోతే ఏదో వేరే మ్యాచ్లకి, లేకపోతే కాన్సర్ట్లకి ఇలా వెళ్ళేవారు సరదాగా. లాస్ట్ లో ఇంకా ఎన్ని వెళ్ళటం ఆగిపోయింది. ఏదో బతుకుతున్నానా అంటే బతుకుతున్నాను. ఈయన బాస్టన్ అన్న నగరంలో, మహానగరంలో 4 అదే 4 స్టార్ హోటల్లో బార్టెండింగ్ చేస్తాడు. పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలకి, పెద్ద పెద్ద మ్యూజిషియన్స్ కి, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లకి వీళ్ళకి సర్వ్ చేస్తాడు బార్ని. అయినా లోపల చచ్చిపోయి ఉన్నాడు. ఏంటంటే బయటకుండే అన్మేనేజబిలిటీ ఎప్పుడో మొదలైపోయింది నాకు. లోపల నాకు పూర్తి అన్మేనేజబిలిటీ ఉండింది. నాకు ఎంత ఇది ఉన్నా నాకు లోపల సంతోషం లేకపోవటం అన్నది జరిగింది. అప్పుడు మళ్ళీ నేను అరెస్ట్ అయ్యాను. ఆలోపే చాలా అరెస్ట్లు అయ్యాను. గత అప్పుడు పెద్ద తప్పుకి అరెస్ట్ అయ్యాను నేను. పెద్ద తప్పుకి అరెస్ట్ అయ్యాను. ఆ మాత్రలు, మత్తుగల మాత్రలకి నేను అప్పటికే చాలా అడిక్ట్ అయిపోయాను. నా తాగుడు కూడా ఎక్కడ ఆగలేదు. అరెస్ట్ అయినప్పుడు అప్పటికి నేను ఎక్కడుండేవాడినంటే మెషిన్ పాటలు బిగించే కొట్టు ఉండేది మా ఫ్యామిలీకి. ఆ కొట్లో పడుకుని ఉండేవాడిని. అయితే అప్పటికే మా ఫ్యామిలీకి నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుంది, అంటే ప్రేమ సన్నగిల్లుతుంది. ఎందుకంటే నేను చేసే పనులకి ప్రతి మంచి తాగుబోతూ చేసేలాగే నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మా తల్లికి ఫోన్ చేశాను. తను అన్నింది అప్పుడు, అది బాబు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఈ ఫోన్ కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాము అని చెప్పి. ఆ ఫోను వచ్చాక తను నార్త్ కేరళైనా ఇంకొక ఊర్లో పెద్ద కొండ మీద ఒక మంచి రీహాబ్ సెంటర్, చాలా ప్రశాంతమైన చోటు, అక్కడ వెళ్ళటం జరిగితే అక్కడ దీనికి బుక్ చేస్తూ పెట్టాను. అప్పుడు ఆ సమయానికి నేను పూర్తిగా సిద్ధమైపోయాను. ఇంకా నా వల్ల కాదురా బాబు, నేను ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ పదార్థాలు ముట్టుకోకూడదు. అప్పుడు కానీ ఏది చేయడానికైనా సిద్ధమైపోయాను. సరే మీకు దేవుడు అంటారా, సరే దేవుడు. అయితే నాకేంటంటే దేవుడి మీద నాకు ఎప్పుడు మంచి అభిప్రాయం ఉండేది కాదు. మా చర్చ్లో దేవుడి మీద కానీ, నాకు చెప్పిన పాస్టర్ల మీద కానీ, టీచర్ల మీద కానీ ఎవరి మీద మంచి అభిప్రాయం ఉండేది. కాకపోతే నేనున్న పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే, మీరు ఏం చెప్పినా చేస్తాను. 12 సోపానాలు అంటారా, సరే 12 సోపానాలు కూడా చేస్తాను. నేను పూర్తి ఓపెన్ మైండ్ అంటాను. పూర్తి ఓపెన్ మైండ్ అయిపోయినప్పుడు పూర్తి విల్లింగ్నెస్, అంటే చెయ్యాలని ఇష్టపొచ్చింది. సో ఆ పరిస్థితుల్లో నన్ను పుస్తకం నుంచి తీసుకెళ్తాను. మొదటి సోపానం అంటారా, ఇంకా నేను అప్పుడు పూర్తిగానే ఒప్పేసుకున్నాను. ఇది దాంట్లో కరెక్ట్ గా రాశాడు. నా 20 ఏళ్ల తాగుడు జీవితంలో నేను ఏమేమి చేశానో అన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. నేను ఎలా ఆలోచించాను, నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, నా మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఎన్ని నాకు జరిగిందే రాశాడు అక్కడ. సో నేను పూర్తిగా ఒప్పుకోవటం జరిగింది. ఇంకా దేవుడు అంటారా, ఇంక నువ్వు దేవుడు అంటే సరే దేవుడు, నేను ప్రార్థిస్తాను, నో ప్రాబ్లం. నాకు దేవుడు అంటే నా చిన్ననాటి దేవుడు, నేను కోపంగా ఉన్నా మీరేమంటే చేస్తాను.
అని చేసాడు. మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, సరే ఇవాళ ఇచ్చేస్తాను. ఆ, అంటే ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏం వేస్తున్నాడు ఏంటో, కాకపోతే సరే అని ఒప్పేసుకోవటం. అప్పుడు రిజైన్మెంట్ లిస్ట్ రాయటం జరిగితే, ముఖ్యంగా పూర్తిగా ఇంట్లో ఒక షిఫ్ట్ జరగటం మొదలు నాలుగో సోపానం. అంటే ముళ్ళు కదిలిందనమాట. వేరే ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నేను నా త్రాగుబోతు చూపుతో ప్రపంచాన్ని చూశాను. ఆ ఆ చూపు తప్పు, నేను చూసే విధానం తప్పు ప్రపంచాన్ని అన్నది మెల్లిగా నాకు అర్థం అవటం జరిగింది. నా షిఫ్ట్ వచ్చింది. నేను ఆ షిఫ్ట్ రావటం జరిగింది నాలుగో సోపానంలో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So getting ready to leave the treatment center, and they suggested that I go to male structured living, what we call in the States is a sober house. Um, and I didn't want to just comply, I wanted to surrender. So I took that suggestion and I ran with it, and I ended up moving to Maine. And I ended up moving into a house that was run by some people that were rooted in God, in service to others, the traditions of AA. I'm so grateful to the core of my being for that house, that until they kick dirt on me, I will be of service to that house. So I move into this male structured living house with 14 other men that were there, and I walked in full of fear and doubt and insecurity, and it was a whole nother state in the United States. I was leaving behind a really good paying job in Boston and all my benefits, and I was willing to do anything to stay sober. And so I took the suggestions of people that knew how to stay sober. And they told me I had, within 30 days, the house rules that in 30 days I needed to find a sponsor, get a home group, get a job in that home group, and continue to work the steps. So I didn't know anybody in the city, and I started meeting guys at the house. One of the guys at the house uh, suggested that I go check out this church. There's like no other church he had been to before, and he really thought it was beautiful. And because of my past associations with the church, I was all set. I said, said to myself, "There's no way I'm going to go." And for some reason, I went. And I showed up late. I sat in the back in the corner, full of fear. And then the pastor spoke, and I felt like the pastor was talking directly to me. He talked about alcoholism, he talked about drug addiction, and he talked about the solution lying in God. And yeah, I felt like he was talking directly to me, that God was talking directly to me through this pastor, and I just started weeping. I wasn't crying, I was weeping. And to me, there's a big difference. And I knew that God had me in that moment. It was that moment that the cornerstone of step 3 was fixed in place. I knew that God saw me and I could see God. And my fear of life became a little less. So I continued to write that 4-step. I continued to take all that personal inventory, and I continued to get down to the root causes and conditions of many of the reasons why I drank, because I was driven by fear. I was driven by selfish and self-centered motives. Self-seeking was one of my biggest defects of character, and it became glaring when I was writing this inventory. I continued to write for about a month after I'd gotten out of the treatment center, day and night, constantly,
going to meetings, life full of recovery. I finally finish all my inventory, the three segments that we do, resentments, fear, and the sex conduct. And I read it to my sponsor. I read it in a park, Portland, Maine. The sun was shining. I began to have a spiritual experience that day. I had certain spiritual beliefs, but the spiritual experiences I began to feel by working these steps. I've not been the same man since that day. We talked about my defects of character in that fifth step, and I offered them up. I offered them up to God, because when I took that third step, I offered all of me, the good and the bad, to God. So I offered up these defects of character, these things that no longer serve me. I offered them up without reservation, without hesitation. Right? I want God to build with me and do what He will Okay. in my life. Let me translate. Sorry. Yeah. So, Thank you. ఇప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ రీహాబ్ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారంట, బాబు నువ్వు హాఫ్ వే హౌస్ అంటే అక్కడ మామూలుగా ఇలాగ ట్రీట్మెంట్ నుంచైనా జైలు నుంచైనా సొసైటీలోకి వెళ్ళామంటే మధ్యలో ఒక అందరూ కలిపి ఒక చోట ఉంటారు అన్నమాట ఇలాంటి వాళ్ళు. అది జాయిన్ అవటం బెటర్ నువ్వు అంటే ఈయన అప్పటికే చాలా చిరిగిపోయి ఉన్నాడు కానీ దేనికైనా సిద్ధం, మీరు ఏం చెప్తే అది అని చెప్పి అప్పటికే మంచి ఉద్యోగం ఉండింది బాస్టన్లో, దానికి బెనిఫిట్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. అవి వదులుకుని మెయిన్ వెళ్ళిపోయాడు. మెయిన్లో హాఫ్ వే హౌస్ ఉంది, అంటే అదొక ఇల్లు, అదే అపార్ట్మెంట్లు లాంటివి అండి, దాంట్లో సోబర్ లివింగ్ అంటారు. అపార్ట్మెంట్లలోకి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఒకటే కండిషన్ పెట్టారు, నెల రోజుల్లో నువ్వు హోమ్ గ్రూప్ తీసుకో, నెల రోజుల్లో స్పాన్సర్ ఉండాలి. ఈ రెండే కండిషన్స్ అక్కడ నివసించాలని. సో ఆ రెండు ఈయన చేయటం జరిగింది. బేసిక్గా ఈయన ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది తెలియదు, సో ఆ సోబర్ లివింగ్ లో చెప్పేది వినేవాడు. కొత్త ఊరు, సో ఏంటి ఒక వ్యక్తి చెప్పాలంటే ఈ చర్చికి వెళ్ళరా బాబు, నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు చర్చికి వెళ్ళేవాడు కదా, సో నీకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు, ఈ చర్చికి వెళ్ళు అంటే. ఈయనకి చిన్నప్పుడు దేవుడు అసలు ఇష్టం ఉండేవాడు కదా, చర్చు గిచ్చు అంటే. ఆయన చెప్పింది వినాలి కదా అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడంటే, సరే అయితే మొత్తానికి భయాలతోటి ఆందోళనతోటి ఆ చర్చ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. అప్పటికే కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాడు. వెళ్తే అక్కడ పాస్టర్ ఆల్కహాలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, మొత్తం దాని గురించి మాట్లాడుతూ దానికి ఉన్న రికవరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈయనకి ఏమనిపించిందంటే, ఈయన కథే చెప్తున్నాడు, ఈయన గురించే మాట్లాడుతున్నాడు, ఈయన మొత్తం అంతా ఈయన గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అని అనిపించి ఈయన మెల్లిగా, అంటే ఏడవలేదు, కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. ఆ రోజు అర్థమైంది ఈయనకి, దేవుడు నా మాట విన్నాడు, నాతోనే ఉన్నాడు, నన్ను చూసుకుంటాడు. ఆ రోజు మూడో సోపానం యొక్క ఆ మూలం పడింది. ఏం పర్లేదు, దేవుడు ఆ భయాలు ఆందోళనలు చాలా వరకు తగ్గితే అప్పుడు ఈయన నాలుగో సోపానం ఇంకా రాయటం మొదలుపెట్టి పూర్తిగా రిజన్మెంట్లు, భయాలు, లైంగిక వ్యవహారాలు అన్ని రాయటం మొదలుపెట్టి పూర్తిగా రాస్తే అర్థమైంది ఏంటి, పూర్తిగా స్వార్థం, స్వయం లాభాపేక్ష ఎక్కువగా ఈయనకి ఈ రోజుకి బాధపడేది పెద్ద డిఫెక్ట్ ఏంటంటే స్వయం లాభం, ఇంగ్లీష్ లో సెల్ఫ్ సీకింగ్. అది ఈయనకి ఆ మొత్తం అంతా భయాలు, స్వయం లాభాపేక్ష, స్వార్థము, స్వార్థ చింతనతోటి ఈయన బతుకుతుంది. స్పాన్సర్ తోటి ఒక పార్క్ లో కూర్చుని చల్లటి గాలేస్తుంది. ఈయన మొత్తం నాలుగో సోపానం మొత్తం పూర్తిగా పంచుకోవటం జరిగింది. ఆ రోజు జరిగిందండి నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు ఉండటం వేరు, అనుభూతి వేరు. ఆ రోజు నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరిగింది. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరిగాక మొత్తం తీసుకెళ్లి 6 ఏళ్ళలో దేవుడికి అప్పచెప్పేసాను.
ఏంటంటే మంచి అప్పచెప్పాలి, మనలోది చెడు అప్పచెప్పాలి. అదే 7వ సోపానం. మంచి చెడు రెండు మొత్తాంతో తీసుకెళ్ళి దేవుడికి అప్పచెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. John, are you there? Hello? Hello? Yeah, we can hear you now. Okay. Please I go. was, we broke up there for a second. Am I all set to go? Yes. Thank you. So yeah, I'm doing my hour-long meditation with God, and I'm connecting, and I thank God from the bottom of my heart that I know Him better, that He knows me better. And from there, I started to make a list of all the persons that I had harmed, and that I was willing to make amends to. I was making my list, and it was quite the list. And the people that I love most in this earth were my parents, and I had done them the most harm. Well, the last 10 years of my alcoholism, my mother used to text me or call me every single day. And I used to say it was because we were best friends. What it really was she was making sure that I wasn't dead or in jail. These people that love me the most, I've dragged them through the mud the most, right? The same people, you know, my mother and my stepfather, they love me so much. And they were number one and number two in my resentment list. Because I am selfish and self-centered, and I don't even see it. So I had the most reconciliation to do with them, financially and personally. I owed them tens of thousands of dollars when I got sober. It took me 3.5 years of sending them over $1,000 a month to pay them back. How free do you want to be? So I started making these amends. And I started experiencing more of God's grace. I'm getting these God shots as I'm going through the amends process. I was able to make an amend to my father and my grandmother at their gravesite in the same day, and I have not been the same man since that day. I want to talk about a softening of the heart from around my father. It occurred that day. My father was with me, and so was God. And I really feel that I felt God's love that day. Okay, let me go. After Yeah. సో ఈయన 6-7 అయ్యాక అమెండ్స్ లిస్ట్ రైటింగ్. అమెండ్స్ అంటే అదే ఎవరికైతే మనం సరి చేసుకుంటామో క్షమాపణ చెప్తాం లిస్ట్. వీళ్ళ అమ్మగారు రోజు ఫోన్ చేసేది, ఏంటి ఎలా ఉన్నావు, ఆవిడ ఎలా ఉన్నావు అని కనుక్కోవటంటే ఇంకా బతుకున్నానా లేకపోతే జైల్లో ఉన్నానా అని తెలుసుకోవడానికి చేసేదని అర్థమైంది నాకు. ఎందుకంటే అలాంటి బాధతో శోభతో అన్ని ఏళ్ళు లాగాను. మా స్టెప్ ఫాదర్ అంటే మా
ఆ, అమ్మగారికి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆయన్ని అదే అలా పిలుస్తారన్నమాట. ఆయన ఈవిడి ప్రేమ ఉమ్, నేను అర్థం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే నా రిజైన్మెంట్ లిస్ట్ లో మొదటి 2 పేర్లు ఆ లేహం. అదే నా స్వార్థం, నా స్వయం లాభాపేక్ష అని, సెల్ఫ్ సీకింగ్ అని. ఆ స్వార్థం, ఆ స్వయం లాభాపేక్షతోటే నేను బతికాను. దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది అది. ఉమ్, నేను ఈ అమెండ్స్ చేస్తూ వెళ్తే నాకు ప్రతి అమెండ్కి కూడా దేవుడు అన్న ఒక షాట్ తగిలేదు నాకు, ఇంజెక్షన్ షాట్. నేను ఎన్నో వేల డాలర్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరికి. ఎన్ని వేలు అంటే నెలకు 1000 రూపాయలు చెప్పి నాకు 3500 పట్టింది అవి తీర్చడానికి. అయితే ఎనీ లెంగ్త్కి వెళ్ళాలి నేను, ఎంత దూరం అయినా ప్రయాణించాలి అమెండ్లు చేయడానికి, ఏ దేనికైనా సరే. ఆ, సో నేను నిశ్చయంగా నెలకి 1000 డాలర్లు చెప్పి పంపిస్తే 3.5 సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు అది తీర్చడానికి. అంత డబ్బు వాడాను. ఆ, అలాగే మా నాయనమ్మకి, మా నాన్నగారికి ఎవరైతే పోయారో సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకే రోజు ఇద్దరికి అమెండ్ చేయటం జరిగింది. ఆ రోజు అనిపించింది మా నాన్నగారు పోయినా నా దగ్గరే ఉన్నాడు దేవుడితో పాటు అని చెప్పి. ఆ రోజు నిజంగా దేవుడి యొక్క ప్రేమను అనుభవించాను. నేను ఆయన అర్థం చేసుకున్నాను అప్పుడు, ఆయన తాగుబోతానని. ఆ రోజు మటుకు దేవుడి యొక్క ప్రేమను అనుభవించింది చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. John, please go ahead. Thank you. So I started making my amends, seeking these amends out with the desperation of a drowning man. I started reaching out to people as much as I could because I got a taste of God's grace in that process, and I just couldn't get enough of it. And so I started going back to the Boston area and righting all my wrongs as best I could. And um, after I had many spiritual experiences around that, my sponsor said it's time to go help God's children, right? So we dived our noses back in the book and we went over 10, 11, and 12, and you know, prayer and meditation are what keep my keystone in place, right? They're what keep me spiritually fit and what keep me connected in the solution in God. And I started taking men through the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And I had no idea what I was doing, but I just showed up. And I would just speak from my heart, give them everything I got. And not all of them got sober. Some of them did, some of them didn't. One of them died. But that's what alcoholics do. They drink and they use drugs. And I try to stay out of the results business. I just show up and give them everything I got. And there's something magical that happens when you're sitting down one-on-one with another alcoholic. God is present. And there's something that I feel when I'm talking spiritual principles with another alcoholic. And I call it the juice. It's better than any high. It's better than any drunk. And I believe that is God's grace. It's that is God's divine love flowing in me and through me when I'm living an other-centered and God-centered life. It is undescribably wonderful watching guys rebuild their lives, have the obsession be removed, get their kids back,
become upstanding members of society, ex-drug dealers, become tax-paying citizens, and just being free. It has revolutionized my life and the way I see the world, the way I see the universe, the way I've felt and experienced God. That to me is God's grace. That is the attributes of living a life of spiritual consciousness. And I've taken many men through the 12 steps of Alcoholics Anonymous into an awakening. And they're out carrying this message that the solution lies in a life of spiritual consciousness, an altruistic life of spiritual consciousness. And some of those men are out carrying that message. Some of those men are out carrying that message. And I've got this fellowship growing up among me. And it's indescribable. Absolutely amazing. Some of the promises that are coming true for me in my life. I have a wonderful relationship with my parents. They no longer call me or text me every day. Right? My mother and my stepfather, they can sleep well at night. After I paid back my parents, I was able to make some other financial amends, and I was able to purchase a house on a lake here in Maine. And it's a little slice of serenity. And I owe it all to Alcoholics Anonymous and the principles that were laid out before me. I'm in a relationship with a girl that's walking a spiritual path. We help each other to grow spiritually. And what a gift from God she has been. I attend that church regularly, and God is working in that building too. Those people are rooted in service to others, bringing people to God. I still have that home group that I got 5 years ago. I have a service position still in that home group, and I'm forever in debt to that group, those people that I met. Some of my greatest friendships are people that I met in that home group that I was suggested to get 5 years ago. Recently, I started a meeting with some other like-minded individuals, and God is working in that meeting too. All these gifts that I have, every single one of them is because of Alcoholics Anonymous. Every single good thing I have in my life is because of Alcoholics Anonymous. For that, I owe my life and my freedom. ఓకే, లెట్ మీ ఫ్రెండ్స్. సో ఏంటంటే అండి, నా అమెండ్స్ చేస్తున్నప్పుడు 9 సోపానం చాలా అంటే చాలా ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు. ఆయనకి ఎలా చేసేదంటే అమెండ్స్, మునిగిపోతున్న మనిషి పుస్తకంలో రాసినట్టు ఎలా చేయాలో అలా చేశారు. టక్క 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 పోటీ చేసుకుంటూ అలా చేసుకుంటుంటే ఈయనకి ఇప్పటికప్పుడే దేవుడి యొక్క స్పర్శ తెలుస్తుంది, ప్రెసెన్స్. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ స్పాన్సర్ అన్నారంట, బాబు ఇంకా నువ్వు బాధపడుతున్న తాగుబోతులకి నువ్వు సహాయం చేయటం మొదలు పెట్టాలి అని 10, 11, 12 సోపానాల ద్వారా తీసుకెళ్ళి 11వ సోపానం ధ్యానం, ప్రార్థన. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే నాకు నా 3వ సోపానం సరిగ్గా ఉండేలా చేస్తాను. ఆ రోజు ఒక ఆధ్యాత్మిక ఫిట్నెస్ లో అంటే ఉండేలా చేస్తాను. నేను చాలా మందిని తీసుకెళ్ళాను 12 సోపానాల ద్వారా. కొంతమంది వెళ్తున్నారు, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేస్తున్నారు అదే మెసేజ్. కొంతమంది ఫెయిల్ అయిపోయారు, ఒక మనిషి అయితే చచ్చిపోయాడు. ఎందుకంటే మనం అదే చేస్తాం, మనం తాగుతాం, డ్రగ్స్ వాడతాం, అదే మనం. సో నేను ఎప్పుడు కూడా రిజల్ట్ చూడను.
రిజల్ట్ నాకు అసలు ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియదండి బాబు. వెళ్తానంతే, ఎవరైనా ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా అక్కడ ఉంటాను అంతే. అక్కడ ఉండి నా మనసుని నేను ఇప్పి చెప్పుకుంటాను ఆ అనుభవాన్ని. అంతకంటే నేను ఏం చేయను. అది ఎలా పనిచేస్తుందా లేదా అన్న రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు అసలు సంబంధమే లేదు. నేను చేయాల్సిన సో నేను ఇలా తీసుకెళ్తుంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న అద్భుతమైన ఫెలోషిప్ పెరుగుతుంది. నేను ఈరోజు మా అమ్మగారు నాన్నగారు నాకు రోజు ఫోన్ చేయరు అలా ఉన్నాము అని చెక్ చేయడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు శుభ్రంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ డబ్బులు నేను కట్టేయడం జరిగింది. అలాగే వేరే ఫైనాన్షియల్ అమౌంట్స్ కూడా చేసింది. ఇవన్నీ అయ్యేసరికి ఈ ఈ ఈ నడకలో నేను నడుస్తూ వెళ్ళేసరికి 5 ఏళ్ల ముందు ఏ హోమ్ గ్రూప్ ఉందో అదే హోమ్ గ్రూప్ ఈరోజు నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన స్నేహితులు ఆ హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్. అక్కడ ఉన్న సర్వీస్ పొజిషన్ ఇంకా అలాగే చేస్తాను. ఈ మధ్యన కొత్త మీటింగ్ మొదలుపెట్టాను. అక్కడ కూడా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు. ఇదేనండి దేవుడి యొక్క దయ. ఎంతో మందిని చూశాను నేను ఈ సోపానాల నుంచి తీసుకెళ్తుంటే మొత్తం వాళ్ళ జీవితాలే మారిపోయి. డ్రగ్ డీలర్ని చూశాను. ఇప్పుడు వాళ్ళు శుభ్రంగా అదే ట్యాక్సులు కడుతున్నారు. ఆ డ్రగ్ డీలర్లు జీవితాన్ని మార్చేసుకుని మొత్తం అంతా జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకున్న వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను. అదే దేవుడి దయ. నాకు చిన్న అదే నేను కూడా ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నానండి లేక్ ఎదురుకుండా. అది చిన్న ముక్క అంతే నా ప్రశాంతత. ఇదంతా జరగటం కేవలం దేవుడి దయ అని నేను భావిస్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Before I wrap it up, I would just like to dive some more into God's grace. This morning in my reflections, I was sitting with what God's grace, that attribute that is God's grace is, and I sort of like was in a meditative state, writing notes and connecting to God, and this is what I have written down, and what I've researched. Um, so what God's grace is what God does because He is gracious. His creation, His providence, His conviction of us imperfect souls, and the future that He has prepared for us. All of this is due to God's grace, God's love, and God's mercy. I feel like God's grace and love and mercy are not they're interchangeable in my mind. They're not really three different attributes at all, right? All three are simply different ways of that we as humans see God and feel God and can experience that love. Grace is the Hebrew word. The Hebrew word for grace is chanan, or the Greek word charis, meaning the state of kindness and favor towards someone, often with a focus on a benefit given to the object, right? And the gracious, the verb form of God's grace is graciousness. All right, gracious, the Hebrew word chanam, and its verb form means to be considerate or to show favor. God is gracious would mean that if He were favorably inclined towards us, that He wants to show favor for us and to do what is best for us. Okay? And God's grace is available to everyone and anyone, right? And it doesn't matter if it's Buddha, Allah, Christ, Spirit of the universe, does not matter. To me, it's all the same thing. Mother Nature and God, they're all connected. There's nothing but oneness in this world, and we're all connected. And all we have to do is seek that love,
Seek that grace with an open mind and an open heart, and it's available to anyone and everyone. And I've gotten a taste of it, and I can't get enough of it. And with that, I think I'm gonna wrap up my share. Um, Thank you so much for letting me be of service. It's an honor and a privilege to be of service to Alcoholics Anonymous, and I love you all. Thank you, John. Let me try to translate that. Yeah, so I may not do a good job because the Hebrew words, yeah, and the Greek words, but I'll try. సో ఏంటంటే అండి నేను ముగించే ముందు ఈరోజు పొద్దున్న మెడిటేషన్ లో కూర్చుని అసలు ఏంటి గాడ్స్ దేవుడి దయ అంటే దేవుడి దయ అంటే ఏంటి అని మామూలుగా వేరే రీసెర్చ్ కూడా చేసి మెడిటేషన్ లో వచ్చిన ఆన్సర్లు రాసుకుని మనకి ఇప్పుడు అది పంచుకుంటాం. దేవుడి దయ అంటే మనకి మంచి చేయాలని చూస్తాడు దేవుడు, ఎప్పుడు చెడు చేయడు. కేవలం దయ అదే ఆ, ఇప్పుడు 3 రకాలుగా అనిపించింది నాకు. దేవుడి యొక్క ప్రేమ, దేవుడి యొక్క క్షమించే గుణం, దేవుడి యొక్క దయ. ఈ 3 కూడా మనం వేరు వేరు అనుకుంటాం, కాకపోతే 3 ఒకదాని నుంచి వస్తుంది. దేవుడు మన నుంచి వస్తుంది. దయ అన్న మాటకి అంటే గ్రేస్ అన్నది ఇంగ్లీష్ పదానికి హీబ్రూలో ఒక పదం ఉంది, అలాగే గ్రీక్ లో కూడా ఒక పదం ఉంది. ఇప్పుడు 2 పదాలు చూసుకుంటే కూడా ఎప్పుడూ కూడా దేని మీదైతే ఆ దయ అన్నది చూపిస్తామో, ఉపయోగపడేలాగా చూపిస్తాము, మనం దేని మీదైతే చూపిస్తామో దానికి ఉపయోగపడేలాగా, అది దయ యొక్క. సో దయ ఎప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఉపయోగమే పడుతుంది, అంతే తప్ప మనకు ఎప్పుడు హాని చేయదు. దేవుడు మనకి ఎప్పుడు బెస్టే చేస్తాడు, మనకి ఎప్పుడు మంచే చేస్తాడు. మనం అర్థం చేసుకోవటంలో ఉంటుంది, అదే దేవుడి దయ. ఈరోజు ఆ దయతోటి నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఇన్ని పొందగలుగుతున్నాను. మీకు తెలిసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నారండి.